His word. So we immediately thought we need to be connected through this way. That's right. I'm so glad that we have two ways to connect and that whenever one has failed, the other has worked. It's actually been way better this week than I thought it would be. Ասում եմ, ես իրան ասում եմ, բայց ինչը կարող է մեզ զատել Քրիստոսի սիրուց եւ նրա խոսքը սովորելու սիրուց։ Ինքն էլ ասում է, լավ է, որ այս երկու ձևն էլ կարողացանք օգտագործել ու զարմանալի է, չէի էլ պատկերացնում, որ այսքան լավ ստացվի այս շաբաթվա ընթացքում այսպես օգտվել ինտերնետից. Well, okay. This time is yours. Do you have any questions for me, either on application specifically for one of these passages that we talked about recently, or application in general, or something else? Հիմա ժամանակը ձերն է, եթե ինչ-որ հարցեր են մնացել, ընդհանուր կիրառության վերաբերյալ կամ այս հատվածների կիրառության վերաբերյալ, որ մենք նայեցինք, եւ առհասարակ. Լիաննա ջան, մի բան եմ ես ուզում ասել դոկտոր Պերխային փոխանցես, ընթացքում երբ ինքը հարմար կտեսնի այդ հարցին անդրադառնալ, թող անդրադառնա. Կապված ընդհանուր կիրառության հետ, այսինքն ուսանողների համար բնականաբար բավականին խորը, ծանր, դժվարամարս էր ամբողջ կուրսը ու կխնդրենք դոկտոր Պերխայը մի քանի գործնական քայլեր մեզ ասի, որով ավելի հեշտ կկարողանանք այս մեծ լայն ինֆորմացիան կիրառել, էլի։ Ընդհանուր կիրառությունը մենակ, թե հերմենևտիկան ամբողջ։ Չէ, ամբողջ այս կուրսը, հերմենևտիկայի կիրառությունը, ամբողջ կուրսը, որ անցանք, այս կուրսի ոնց որ հիմնական գլխավոր կետերը, որոնց որ պետք է իրանք ուշադրություն դարձնեն, որ ավելի հեշտ վերհիշեն կուրսը ու կարողանան կիրառել։ Okay, so Dr. Perhai, David actually is saying that at any point during this last session, if it's convenient for you, would you please, okay, let me say first that, of course, these lessons were very good, they were very deep, but also they were like firm food, strong, heavy, and for our students, it was just wonderful, but it wasn't easy. That is why David would like to ask you if somehow you could give some hints or some points, how could they start, like from where to start, some hints or points for them to make it easy for the beginning, start from doing this in general application and generally hermeneutics. I can give a very easy recommendation to your students. Ես շատ հեշտ մի լավ խորհուրդ կտամ ձեր ուսանողներին. Read both of the books that you were asked to read before the class started. That's number one. Առաջինը, այդ գրքերը, որ դասից առաջ տրված էր կարդալու, անպայման այդ գրքերը կարդացեք. And try to complete as many of the exercises and answer as many of the questions that the authors suggest in their books. Եվ աշխատեք հնարավորինս շատ կատարել վարժությունները ու այն հարցերին պատասխանել, որ գրքի հեղինակները պատասխանում են. You're only going to get as much out of the class as you put into it. Դուք դասից ավելի շատ կարող եք քաղել միայն այն դեպքում, եթե այդ դասի կամ դասընթացի մեջ ներդրում անեք. Ինչքան ներդրվեք, այդքան կքաղեք. What David, это нужно нам поговорить попозже о том, какая
задания студенты должны сделать после курса. Я не знаю, если вы делаете это или нет, если вы ожидаете это или нет. Да, доктор Перхайн. Мы ожидаем, и они пусть делают это после сессионные задания. Ага. So, Хорошо. Нам надо поговорить об этом, но я думаю, что это лучше, если бы мы бы говорили без студентов об этом. Хорошо. Мы будем на связи. Да, следующую неделю. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. ըստ իրա հետ այնքան հեշտ է, հանգիստ ես, որ ճիշտ ուղղությամբ ես գնում։ Երբ որ մենակ ես ըննում, մի տեսակ միշտ չի էլի, որ մեկ ճիշտ ուղղությամբ ենք գնում։ The thing is that when you say about these exercises and about these questions, like I know from my experience, I remember I took this course and it is very easy to do the things with the teacher or professor. Whenever you are going into the wrong direction, they can correct you. But then as you stay alone, it's really hard. Yeah. Well, I'm not in a position to hold their hands through all of those assignments. They can do them themselves, and perhaps they can discuss with each other. This is what I had suggested at the, during the pre-assignment phase of the course, and almost nobody did that. Ճիշտն ասած, ես որ ասում էի, որ ես իմ փորձից գիտեմ, էլի, երբ որ դու ինքնուրույն ես սկսում անել, պատահում է, որ սխալ ուղղությամբ ես գնում։ Ինքն էլ ասում է, ես դրա համար իրանց չեմ ասում, որ, ասենք իրանց ձեռքերը չեմ կապում, այն բանով, որ մենակով անեն, կարող են խմբով անեն, ու ես սկզբից էլ ես խոսում էի, ասում էի, որ ճիշտ էր նախապես տրված գրականությունը ընթերցելուց հետո, էլի, գալը, որ ավելի լավ նստի։ Իրական այդ գրականությունը նախ էս մեր համար Wait a minute. դասեր I have something more to say. Էլի բան ունի։ okay. Սպասի, Հովսեփ ջան։ Students who develop the most effectively and grow in their skill are the ones who don't just learn from the professor, they learn from books, they learn from their own experience, they learn from interacting with each other. Ես գիտեմ, որ այն ուսանողները, որոնք ամենահմուտն են դառնում, աճում են այս հնարավորությունների մեջ, նրանք են, ովքեր ոչ միայն դասախոսից են սովորում, այլև սովորում են գրքերից, սովորում են մեկը մյուսի հետ այս հարցերով խոսելուց, քննարկելուց, սովորում են իրենց կյանքի փորձից, հաջողած ուսանողները այդ մարդիկ են լինում։ So what were you trying to say now? Ասա հիմա Հովսեփ ջան բան էիր ասում։ Ուղղակի ուզում եի ասել, որ այս մեր գրքերի չընթերցելը ոնց որ մենք մեր մաշկի վրա զգացինք էլի արդեն այդ խնդիրը, որովհետև մի խոսքով ես որ զուգահեռ փորձում եմ կարդամ, օրինակ այս հերմենևտիկայի հետ կապված գրքերը կամ ինչ որ նյութեր որ նայում եմ, իրական նյութերը շատ օգնում են էլի քո այդ բոլոր դասի ընթացքում ստացած գիտելիքները համակարգես, որտեղ գիրքը ինքնին արդեն համակարգված է։ Մի խոսքով էս դասեր էլի մեզ համար։ This kind of this was another experience for us as a lesson that we learned that we need to read also our books, and like in Armenian we have an expression, we say I felt this on my skin, meaning that in practice we realized that it would be better, easier to read all these and he says that I myself trying to read different books on hermeneutics, and I realized that indeed they are helping. Even during these lessons, our materials that I have read or reading at this point, they are really helping.
That's great. I'm so glad to hear that. Yeah, And that's typical in a course. Helping to put into systematic order our knowledge. And indeed, all these books are already put it into systematic order. Good. Yeah, and the whole idea of the pre-assignments is to bring the class, the group of students up to a certain level of knowledge so that when they get into the discussions with the professor, they're not drowning in a bunch of new material that's foreign to them. Ամբողջ իմաստը այդ նախապես տրվող գրքերի առաջադրանքների, որ պետք է ընթերցել, այն է, որ գրքերը ուսանողին արդեն հասցնում են որոշակի գիտելիքների մակարդակի, որ հետագայում դասախոսի հետ քննարկումների ժամանակ այնպես չլինի, որ իրենք մեկ էլ բախվեն նորանոր տերմինների եւ հասկացությունների, որոնց իրենք ծանոթ չեն ու դժվարանան. I've taught for many years, and my tendency when students try to come into my classes without completing the pre-assignments, which is normally reading and maybe quizzes on the reading, maybe a little bit of forum assignments where they're interacting with the readings, they tend to do quite poorly in the lecture part of the class or the discussion part of the class. Ես տարիներ շարունակ դասավանդել եմ եւ նկատել եմ, որ ամեն անգամ, երբ որ ուսանողները նախապես հանձնարարված գրականությունը կարդացած չեն լինում կամ գուցե նախապես ինչ որ ստուգարքներ, ինչ որ հարցեր են տրված լինում առաջադրանքների հետ, դրանք կատարած չեն լինում, իրենք դասախոսությունների ընթացքում դժվարանում են, իրենց հեշտ չի լինում. So Haik and David, я ободряю вас, чтобы ты дал студентам требования и ободрение закончить пресессионные работы перед тем, как лекция начинается. Да, правильно. Хорошо. Any questions about hermeneutics? Any questions about anything from this week or anything from your reading? Հարցեր հերմենևտիկայից այս շաբաթվա ընթացքում մեր քննարկումներից կամ ձեր այդ գրքերի ընթերցանությունից. So, Ինձ թվում է հիմա մեր գլուխները տենց լցված է ու հարցեր չեն գալիս մեր գլխին. So kind of we are now feeling ourselves that we are kind of feeling our minds are like all saturated with this knowledge. And that's fine. at this point, we don't have questions, but Sure. Yeah, that's okay. If you don't have anything more that you want to say, I am done, and we can just end a little bit early. Եթե ասելիք չունեք, ես ավարտել եմ, եւ եթե այլևս բան չկա, կարող ենք ավելի շուտ ավարտել. So yes. I will talk to David next week, and we will figure out some kind of post assignment for you. Եվ Դավիթի հետ կխոսեմ, հետո մենք նաև հետ լեկցիոն, հետ սեսիոն առաջադրանքները կմտածենք, թե ինչ հանձնարարություններ ձեզ տան. Ինչ որ մեկը ասում. Okay, Dr. Perhay. Yes, we can finish a little earlier, and
We want to say our thankfulness to you, to the work, to the ministry you did for us, for our students. Slava Bogu. Thank you very much. We appreciate a lot, and we were happy to have this class with you. And our students also are very happy. Maybe they can also share something. Ճիշտ է։ Լիաննա ջան, կարող եք փոխանցել, որ շատ մի խոսքով նախ տենց մեծ հիմա ինչքան էլ մարմնավոր չեն չի, բայց ամեն դեպքում տենց է, էլի մեծ պատիվ է նախ դասախոսի հետ այս կուրսը անցնելու, այս հնարավորություն էլի, որ մեզ ընձեռնվեց, մանավանդ իրանց պարագայում այս մի քիչ չէ, այսինքն բավականին նեղությունների ժամանակ So we need to say that it was an honor for us to spend this time of learning with you. And maybe this is kind of, this is sounding like fleshly thing, but still we want to say that we understand that at this point in your country is going through all these sufferings, and you are kind of part of that things. And even though you were kind of very busy and in all this, with all these responsibilities that you are carrying, you spend this time with us, teaching us. We really appreciate it. Նաև շատ ուրախ եմ ու փառք եմ տալիս Աստծուն, որ նման եղբայրներին մի խոսքով հասանելիություն ունենք էլի, սենց եղբայրների եւ ինչ չէ նաև իրանց միջոցով մատերիալների այս նյութերի, որոնք օգնում են էլի մեզ, որտեղ այստեղ մանավանդ շատ կարիք կա ու մեր երկրում, չգիտեմ, մեր համայնքներում ու տենց շատ ոգևորիչ է, որ այս ամեն ինչի մի մասն ենք էլի դեռևս կազմում. And we also thank God for the fact that we could have this access to you, that teachers like you are available for us, because we, and also the thing that because of you and the materials you have written or others, these materials can help us, and it can be very helpful. We really see this need in our churches, in our communities, and this is very exciting thing for us to know that we are a part of this academy, all this big thing. We are a small part of this at this point. Slava Bogu. Спасибо за привилегию учить с тобой. Էլի ասող կիսվող կա։ Ես եւս շնորհակալ եմ Լիաննա ջան, որ դոկտոր Պերայի հետ ծանոթացանք, կիսվեց իր գիտելիքներով մեզ հետ, համբերատար սիրով. And I'm also very thankful for these meetings with you, to know you, Dr. Perho. And I want to thank you for sharing with your knowledge with such patience and love for us. Well, I don't know if I was always patient with you. As much as possible, միշտ համբերատար էի ձեր հանդեպ. Երբ որ առիթ կունենամ ասելու, որ ճանաչում եմ շատ հզոր եղբոր, շատ գիտելիքներով լեցուն մեկին, վստահ եմ, որ իր անուն ազգանունը կտամ։ Ու նաև խոնար, չէ՞։ Ոնց պարտադիր։ So, and he says that I know that if I get into a position where I need to say that I know someone like you, I will say that I'm so happy that I know this person with great knowledge of Bible, and yet this humble and willing to teach. Well, I'm grateful that we all have come to know Jesus, and that he humbled himself so that
he could die in our place so that we could even be called, brothers of his and of one another. Եվ ես այնքան ուրախ եմ, որ մենք բոլորս գտել ենք Հիսուսին, որ Հիսուսն ինքը իրեն այնքան խոնարեցրեց, որ այդ խաչի մահով մեր փոխարեն զոհաբերությունը արեց, որ մենք դառնանք եւ կոչվենք նախ իր եղբայրները, հետո նաեւ մեկս մյուսի համար եղբայրներ դառնանք։ Ամեն։ Amen. Եվ Լեանա ջան, խնդրեմ փոխանցեք, որ մինչև իրանց ճանաչելը աղոթում էինք Ուկրաինայի համար, պատերազմի համար, բայց առավել եւս հիմա, որ իր նման Վեչսլավի նման ավագ եղբայրներ ունենք, մենք էլ աղոթքով մնում ենք իրենց ցավով։ Ինչ անելով Ցավով, որ մեր եղբայրները այդտեղ են այդ երկրի մեջ ու էլ ավելի շատ եղբայրներ կան քույրեր։ Հիմա առավել եւս ցավում ենք։ So even before these lectures, we were praying for Ukraine. We were praying for brothers like you, Brother Slav, who are in that country now and experiencing all these things. But now we are going to pray even more as we somehow could see all these things. Спасибо за молитву. We are very sorry that all these things are happening and you are in the middle of all these things. Well, and I'm sorry that you're experiencing the troubles that you are as well, and trust though that God will use it for good. Եվ ես էլ ցավում եմ, որ դուք էլ այս տեսակի բաներով եք անցնում, եւ հուսով եմ, որ Աստված բարին գործակից կդարձնի այդ ամենը։ Amen. Այո։ Brother Rick, you still Yes, here? I sure am. I also want to thank you, especially for your patience. I know you could have just in any time, I don't know how to say, end the class because we were not prepared, obviously, and hope it won't continue like this anymore. So it was a lesson for us for the next time. So thanks for the knowledge and your patience that throughout the week you shared this with us. Well, that's go ahead. And we will also keep in touch. I have your mail, and I would really appreciate your advice for my future investments. Yes. I'll look forward to hearing from you on email, and I think that just as God approached his people many times and gave them opportunities to learn from their mistakes, we need to learn from ours as well. And I think you guys will learn, from this, and in the future be better prepared for your courses. Ճիշտ ինչպես Աստված բազում անգամներ իր ժողովրդին հնարավորություններ էր տալիս սովորելու, նաև սովորելու իրենց սխալների միջոցով, հուսով եմ, որ դուք էլ ձեր սխալներից կսովորեք եւ ապագայում ավելի լավ կպատրաստվեք հաջորդ դասերի համար։ All right, my friends, thank you so much for your encouragement. I appreciate you. And my prayer for you is that you are the first of many to study there at the Armenian Theological Academy. Եվ ուրախ եմ, որ դուք առաջիններից եք այդտեղ, որ
այդ հայկական աստվածաբանական ակադեմիայում սովորում եք, and that you would take what God has given to you through your studies, and that you would multiply it, each of you, 100, 1,000 times over. եւ իմ աղոթքը է ցանկությունը, որ այնինչ դուք վերցնում եք, այնինչ որ դուք սովորում եք, այնպես լինի, որ հարյուրապատիկ, հազարապատիկ դրա բազմացումը կատարվի։ And I encourage you, like the missionary William Carey said, that you would attempt great things for God and expect great things from God. Եվ ինչպես մեծ միսիոներ Ուիլյամ Քերին է ասել, որ լավ կլինի փորձեք մեծամեծ ջանքեր դնեք եւ մեծամեծ բաներ սպասեք ստանաք Աստծուց։ He went to India in the late 1700s with his wife. Կնոջ հետ 1700-ականների վերջին գնացել էր Հնդկաստան and over a period of some 35 years translated the Bible with a team of others in some 40 languages. Եվ translated some 40 languages. He translated the Bible into some 40 languages with a team of translators. Թիմի հետ, թարգմանիչների թիմի հետ 35 տարիների ընթացքում մոտավորապես 40 լեզուների տարբեր թարգմանեցին Աստվածաշունչը միասին։ And this was a guy who back in England was a shoe maker, a shoe repairman. Եվ ահա սա մի մարդ էր, որը Անգլիայում ապրելու ժամանակ ինքը կոշկակար էր։ But he believed God had called him to this work, and God worked through him as he just continued to pursue that high calling of God in Jesus Christ. Բայց ինքը մի մարդ էր, որ հավատաց Աստված ուզում է այդ գործը անել, եւ Աստված էլ նրա միջոցով գործեց, որպեսզի Քրիստոսի մեջ այդ բարձր կոչումը ինքը կարողանա իրականացնել։ God bless you, brothers, and thank you, Liana, for your translation work. Շնորհակալ ենք Լիանային։ Այո, Լիանա ջան, շնորհակալ ենք շատ, Աստված օգնի, շատ լավ հասանելի ձևով մեզ օգնեցիր հասկանանք թարգմանությունը։ Եվ նաև one more thing, Dr. Perchai, we were thinking to have a picture together. If we can turn on cameras and take a picture. Let's see if I can do that. Yeah, I think I can. There we go. Okay, then let's take. Մի հատ այն կանջատես որ խնդրեմ։ Վիդեոն ու Անջատում ես։ որ ես Արտուն աղբե